रास्तों में बाबा जी, मैं और मेरी वाइफ जो है नामदान के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बुक पढ़ी है हकलाल की कमाई, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें दान का नहीं खाना चाहिए। पर कई जगहों पे ऐसा मौका हो जाता है कि हमें कई बार गुरुद्वारे में या मंदिर में या सोशल लाइफ में हमें खाना पड़ जाता है, जिसके लिए हम सेवा भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसी जगहों पे खा लेना चाहिए या हाथ जोड़ के मना कर देना चाहिए। नहीं बेटा, हम ना लिटरल हो जाते हैं। मकसद ये है कि कोई चीज़ मुफ्त नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने कहीं जाके, अब जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर खाते हैं, सभी इकट्ठा बैठ खाते हैं। अब उसके एवज़ में आप जाके थोड़ा सा वहाँ पे पैसे डाल दो। हमने कर्म नहीं उठाने, हमने देना सीखना है, लेना नहीं। क्योंकि ये लेने और देने से डेबिट क्रेडिट चलता जाएगा बेटा। हर वक्त क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। अब ये कहना कि हम किसी से लेंगे नहीं, कोई तोहफा नहीं लेंगे, तो अगर हमने इस सृष्टि में रहना है तो अपने आप को अकेले करके हम बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में रहना है, मगर बस ये सोच रखो कि देना चाहिए। और अगर हम किसी के घर जाके खा भी लेते हैं या किसी धर्म स्थान पे जाके प्रसाद ले लिया या खाना खा लिया, उसके एवज़ में आप जाके पेटी में डाल दो। ठीक है बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना। Radha Swami Babaji, thank you so much for everything, every good bad times. Because of those times, I'm standing here in front of today. I want to remember you only in every happiness and sorrow. And I know in bad times we easily start losing faith and we start complaining to you. And somewhere in my heart, I always believe whatever is happening for good. I want to know what should I do to keep my faith in you strong enough that I will not get any second thoughts or doubts on your decision in any point of time in my life. Beta, faith, our faith today is very conceptual. It's based on what we've heard, what we've seen. But real faith will only come through experience. Unless that experience is not there, it is very conceptual. Our wishes are answered, what we want gets fulfilled. We say we have faith. The moment we have to face adversity or some illness or something happens, that faith gets shaken. Now in Santmat, we must realize that whatever happens is because of our karmas. So it's not that somebody else is doing something to you or somebody can change what is happening, because everything is karmic. So we have to go through our karmas. Now we can make it easier for ourselves or we can make it difficult for ourselves. We are positive, we keep our faith, it becomes very easy to go through everything. We resist, we traumatize ourselves with all this worrying and thinking. You're putting additional pressure on your mind and there's a chance you might compromise somewhere. So you are making it more difficult for yourself. So it is for our own sake we need to build up that faith and to be positive. There are certain things in life you can change, and certain things in life you can't change. And what you can't change, you must learn to accept. So see, whatever has to happen is going to happen. You can protect yourself by increasing your positivity, your confidence level. And if you do that, you will go through everything without having to look back. Hi Babaji, thank you very much for this opportunity to be here in your presence and to come for Seva as well. The week Seva has been amazing, which is something I've tried recently. I wonder what a month Seva or a year Seva would look like, but interesting. So you've got the ultimate seva, which is meditation. That's true, yeah. Not to deviate from meditation, yes, definitely. I'm trying my best, actually. Yeah, not very much.
sitting in meditation? Beta, I think somewhere now we are getting confused with the teacher and the teachings. Okay. The teacher is there because of the teachings. What is important is the teachings. Okay. I think somewhere along the way we've started giving too much importance to the teacher. Teacher is there to give you the teachings, not to have the focus on himself. Okay. So be focused on the teachings rather than on the teacher. So my actual question was how, when someone is going through an overwhelming situation and it's difficult to have objectivity and, well, use of intellect as much as possible, but there is no purpose, you're trying to reconstruct yourself, try new things. How does that work? And being still in the will of the Lord, because I'm slightly confused with the whole, because of the objectivity being missing. But you have to give a purpose to life. Nobody else is going to give you a purpose. Like I said, you have your strengths and you have your weaknesses. You have to see what your goal is and how to give a purpose to your life. Now, if we say, okay, I'm just going to let life pass as it is, well, you're just putting a burden on yourself. Because then you're going to be going around in circles. You're not going to reach anywhere. So we've come here. I mean, Bani has given us or hinted to us as to what our purpose should be, but now it's for us to fulfill that. Bhai par apat, manukh de huriya, gobind milan ki yeh teri variya, avar kaj tere kite na kaam, mil sad sangat bhaj keval naam. You know that we've got this physical birth. Bhai par apat, manukh de huriya, gobind milan ki yeh teri variya. This is the opportunity to realize the divine within us. Avar kaj tere kite na kaam. You know, everything else, fulfilling our responsibilities, our duties, earning money, all this, it's a means. I'm not saying that, you know, we have to sort of just run away from life. But the main purpose or the main goal for which is given this human birth, Lakh 84 June Sabai, मानस को प्रभदी वडियाई इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंगे. Okay. Thank you very much. Babaji, my question is from my husband. He said, like, if your disciple comes in your raza and lives in your hukam, then what will happen with his virhe? Well, Nata beta, what is hukam? Hukam is not just this mundane responsibility that is given to us. Hukam is the shabad. Eko naam hukam hai nanak, Satgur diya bujhai jiyo. So hukam and naam is the same thing. So it is naam di kamai that is the real hukam. Jadon naam di kamai hogi, you and the shabad are one. Why do you need virah? The merger has taken place. You know, so we interpret everything from, let's say, our limited knowledge. In normal talk, we'll say, ji, hukam karo. What is your hukam? Hukam na likhya janda hai, na dasya janda hai, na padhya janda hai. Hello. I like to study ancient civilizations. What I've learned from there is the people from them times, they were a lot more spiritual, they were a lot more in tune with the earth. So my question would be, nowadays, why have we forgotten about spirituality and why do we lean more towards religions? But right from the beginning of time, people have fought wars,
People have killed each other. Disease has been there. In good old days, the media was not so advanced. So you lived in a village, you only knew what happened in your village. You probably didn't know what was happening in the next village or the next village. Our desires were also limited. Today, media has exposed us to so much that it has increased our desires. So, to that extent, we think that yes, we've gone backwards. But it's not that the situation has changed, beta. Situations are created by us. The world is the same. Spirituality, maybe there was less of a population, and being less of a population, there was more to share between everybody. Populations have increased, and therefore we are fighting with each other for our possessions. Earlier on, there were probably the lower creatures, the animals, the birds were greater in number. Now humans are more in number. So the population of the earth hasn't decreased. It has shifted from one species to another species. Now this species, human beings were supposed to be the advanced prototypes. He gave us the ability to think. He gave us sense of discrimination. He gave us vivek. But what have we used this discrimination for? To discriminate against each other, rather than to see good and bad and to protect ourselves. Our biggest enemy, we are our biggest enemy. I mean, I think the human being has created more destruction on this planet than any animal or any other species. And we still call ourselves the top of the creation. So it's like we are in a self-destructive mode, beta. Spirituality is the same, creation is the same, everything is the same. Now, how you interact, it's like a piece of iron. You can use that piece of iron to make cars, to make cooking vessels, other things which can be of use to you. You can use that same iron to make pistols, tanks, missiles, to destroy others. So it depends upon how you interact. Thank you. Papa Ji Radha Swami ji, thank you so much for everything. मेरा question है कि साडी religious beliefs, साडी spirituality beliefs ਨੂੰ affect करदियां हैं. बेटा जो spirituality है ना वो core हैगी है. That is the core. Now, religion is basically ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ spirituality ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ. ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ. ਔਰ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਬੇਟਾ. ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨੋਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਟੂ ਬਾਈਂਡ. ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਅਸਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। That's something. बाबा जी, नाम दाम का अर्थ क्या है? बेटा जो शब्द है ना, वो एक ताकत है जिसके जरिए मालिक ने सारी सृष्टि को बनाया है, और वो शब्द हमारे अंदर है। मगर इंसान आहिस्ता आहिस्ता बाहरमुखी साधनों में फंस गया है, अंदर जाने की जो अवस्था है उसको भूल के बैठ गया। सो नामदान के वक्त तो समझाया जाता है कि हमने भक्ति कैसे करनी है, कौन सा साधन अपनाना है, मिलेगा अपनी करनी का। ये कभी नहीं सोचना कि मैंने नाम ले लिया तो सब कुछ अपने आप होगा, नहीं होगा। सो अगर आप सच्ची भक्ति करेंगे, अपने आप को शब्द के साथ जोड़ेंगे, तो ये जो कर्मों का हिसाब किताब है, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। इंसान में ताकत नहीं है कि ये जिम्मेवारियां निभा सके। तो जब वो शब्द के साथ अपने आप को जोड़ेगा, तब उसको हिम्मत मिलती है कि जिम्मेवारियां भी निभा सके और जो पुराने कर्म है उनका भी हिसाब किताब खत्म कर सके। भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि असली सुख किसमें है? मालिक की रजा में बेटा, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है। हम तो अपनी मांगों के अधीन हुए बैठे हैं, हम तो मन की चाकरी कर रहे हैं। चिंता मिटी चाहत गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछू ना चाहिए वो ही शहंशाह। भाई, नाम दाम की कोशिश करनी।